Hi children, welcome back to Social Studies class. Children, how are you? I hope you all are fine. Am I right? Okay children, which lesson we are studying? We are studying lesson 2, isn't it? Rotation and revolution. In the previous classes, we were studying how do we have day and night. And we have studied the earth is always moving or spinning around its axis. ഭൂമി അതിൻ്റെ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അച്ചുതണ്ട് അല്ലേ ആക്സിസിൽ എപ്പോഴും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. At the same time it is moving around the sun also. And what is that movement called? That movement is called revolution. And revolution we have studied in detail in the previous class. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ revolution കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു അല്ലേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. And children, the earth takes how many days to complete one revolution? Do you know? Who can say? Anyone? Okay, very good boy. It is 365 days, 1/4. And how do the leap year comes? These all we have studied in the previous class. Adivarsham engane varunu? And in leap year, February has 29 days, isn't it? These all we have studied in the previous class. Children, which season do we have now? Is it rainy season? Okay. And before 2-3 months back, that is in March, April, which season we have had, children? It was hot summer, isn't it? And do you know why these seasons are changing? Do you know? Let us study about how the seasons are changing. ഋതുക്കൾ എന്ന് പറയും ഋതുക്കൾ അല്ലേ സീസൺസ് അപ്പോൾ മഴക്കാലം മഞ്ഞുകാലം വേനൽക്കാലം ഇവയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. Let us see how the seasons are changing or how the seasons change. Okay children, we have studied the earth is tilted അല്ലേ ഭൂമിക്ക് ഒരു ചരിവുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. As the earth is moving around its axis at the same time as the earth moves around the sun because of the tilt അതായത് ഈ ചരിവുള്ളത് കൊണ്ട് sometimes the north pole and sometimes the south pole gets nearer to the sun. അപ്പോൾ ഭൂമി കറങ്ങുമ്പോൾ അല്പം ചരിവുള്ളത് കൊണ്ട് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നോർത്ത് പോള് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സൗത്ത് പോൾ ഗെറ്റ്സ് നിയറർ മീൻസ് അടുത്ത് അല്ലേ സൂര്യനോട് അടുത്ത് വരുന്നു. ആൻഡ് യു നോ സൺ ഈസ് വെരി ഹോട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ സൂര്യനോട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഹോട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സമ്മർ. And if the North Pole is nearer, the northern hemisphere has summer. Okay, I'll show you. See, in the previous classes we have seen the globe, isn't it? See children, see this is the globe and see this is actually a model of the earth. ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു അല്ലേ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് പോലെ ഈ ഗ്ലോബ് as the globe is moving, the earth also can move on its axis. At the same time, it moves around the sun. As it moves, as it has a tilt, sometimes this north pole and sometimes the south pole gets nearer to the sun. When this north pole gets nearer to the sun, അതായത് ഈ ഭാഗം സൂര്യൻ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ here is അതായത് ഈ ഭാഗങ്ങളില് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഇതിവിടെ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഇവിടെ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ this is north pole northern hemisphere south pole southern hemisphere. When this north pole gets nearer to the sun, it is summer in the northern hemisphere. Okay children, so
when the north pole gets nearer to the sun, അതായത് ഭൂമിയുടെ മുകൾ ഭാഗം നോർത്ത് പോൾ സൂര്യനോട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ it is summer in the northern hemisphere. So because of the tilt, അതായത് earth ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ശകലം ചരിവുള്ളത് കൊണ്ട്, സൂര്യനെ ചുറ്റി ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ സൂര്യനോട് അടുത്തും ചിലത് അകലെയായിട്ട് വരും. So because of this tilt and the movement of the earth around the sun, we have different seasons. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഋതുക്കൾ അഥവാ സീസൺസ്, മഴക്കാലം, മഞ്ഞുകാലം, വേനൽക്കാലം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നത്. Okay, so children, when the north pole gets nearer to the sun, okay, this is north pole, N-O-R-T-H, north, P-O-L-E, pole. Here the northern hemisphere, N-O-R-T-H-E-R-N, northern, H-E-M-I-S-P-H-E-R-E, northern hemisphere. So when the north pole is towards the sun, or it is nearest to the sun, nearer to the sun, അതായത് ഈ ഭാഗം സൂര്യനോട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ here is summer in the northern hemisphere, അവിടെ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും. Okay, and see, this is the south pole. Okay, so U-T-H, south, P-O-L-E, pole. So when the north pole is nearer to the sun, it is summer in the northern hemisphere, and the south pole is far away, nearer, this is far. Appo idu aduthaambol agale aayirikkum alle. So the southern hemisphere has winter, S-O-U-T-H-E-R-N, southern, H-E-M-I-S-P-H-E-R-E, southern hemisphere has winter. Okay, ഇവിടെ southern hemisphere winter season ആയിരിക്കും. Okay, it is winter in the southern hemisphere. Do you understand, children? When the south north pole is nearer to the sun, it is summer in the northern hemisphere. ഇവിടെ northern hemisphere അതായത് ഉത്തരാർദ്ധഗോളം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. അവിടെ ചൂട് സമയമായിരിക്കും, സമ്മർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വിന്റർ. സപ്പോസ് സൗത്ത് പോൾ ഈസ് നിയറർ ടു ദ സൺ, അതായത് ഈ ഭാഗമാണ് സൂര്യനോട് അടുത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് summer in the southern hemisphere and winter in the northern hemisphere. Okay, ഇവിടെ നോർത്തേണില് വിന്ററും വരും, സദേണില് സമ്മറും വരും. When the south pole is nearer to the sun. Do you understand, children? As the earth revolves around the sun, ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുമ്പോൾ due to its tilt, ആ ചരിവുള്ളത് കൊണ്ട് sometimes the north pole and sometimes the south pole gets nearer to the sun, and this is why we have the change in seasons. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഋതുക്കൾ അഥവാ കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നത്. മഞ്ഞുകാലം, മഴക്കാലം, winter season, summer season, then rainy season. And which season do we have now? We have rainy season, isn't it? But this is why the seasons are changing. Okay, children, the places near the equator, അതായത് മധ്യഭാഗത്ത്, ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയും. Places near the equator, അതായത് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശങ്ങളിൽ there is no change in seasons. അവിടെ സീസൺ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മാറി മാറി വരുന്നില്ല. The days and nights are equal there. See, places near the equator have almost equal days and nights throughout the year. അവിടെ വർഷം മുഴുവൻ ഡേയും നൈറ്റ് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സീസൺ ചേഞ്ച് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. എവിടെ? places near the equator.
അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേരിൽ നമ്മൾ പറയും ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയൻ. അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. ഓക്കെ children, do you understand what we have studied now? Why do we have change in seasons? എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നത്? സമ്മർ സീസൺ, ദെൻ വിന്റർ സീസൺ, ദെൻ അഗെയിൻ സമ്മർ, വിന്റർ, റെയിനി, അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടം സീസൺ, എന്താ ഓട്ടം സീസണ്, ദെൻ ദീസ് ഓൾ ചേഞ്ചിങ്, ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നത് because the earth moves around the sun and also there is a tilt of the due to the earth's tilt. ആ ചരിഞ്ഞുള്ള ഭൂമിയുടെ ആ ഷേപ്പും എല്ലാം കൊണ്ടാണ് ഭൂമി സൂര്യനെ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സമ്മർ സീസൺ, റെയിനി സീസൺ ഇതൊക്കെ മാറി മാറി വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ? And why do the places near the equator have no change in seasons? Because places near the equator have equal days and nights throughout the year. വർഷം മുഴുവൻ equal day and nights ആയിരിക്കും, ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. അവിടെ ഒരു ചേഞ്ചസും വരുന്നില്ല, സീസൺസ് ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, you can see a picture that is page number 224. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, പേജ് നമ്പർ 224. There is a diagram. The sun is in the middle and one diagram is given. And see there what happens in 21st June. ആ 21st June മാത്രമാ circle നോക്കിക്കേ. So I will draw you. Listen. Take page number 224. Page number 224. There is a diagram given. And we can see what happens in 21st June. അത് മാത്രം മിസ് വരയ്ക്കാം. ബാക്കി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. See, this is North Pole. NP, North Pole. This is SP, South Pole. Okay, this is the equator. 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 Then this is the Tropic of Cancer. Or then here the Tropic of Cancer. നമ്മള് important latitudes പഠിച്ചു അല്ലേ? We have studied the important latitudes. Tropic of Cancer. Okay. And this is the Arctic Circle. ARCT and IC. Arctic Circle. The same തന്നെ ഇവിടെ Tropic of. See children, do you forget? മറന്നുപോയോ? Tropic of say Capricorn. CAPRICORN. Tropic of Capricorn. Then this is the Antarctic Circle. This is Antarctic Circle. ANTARCTIC. Antarctic Circle. For see this is the sun. Sun. You can see the diagram there and you can see what happens in 21st June. Okay. 21st June. See the sun's rays on 21st June. അതായത് when the North Pole, when the North Pole is towards the sun or when the North Pole is nearer to the sun on 21st June. 21st June. Okay. On 21st June, the sun's rays fall on the Tropic of Cancer. Okay. P correct item. Sun's rays fall directly the Tropic of Cancer. Okay. For on 21st June, what happens when the North Pole is nearer to the sun? Rather, while the earth is moving, sometimes the North Pole gets nearer and sometimes the South Pole gets nearer. ചിലപ്പോൾ ഈ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം സൂര്യനോട് അടുത്ത് വരുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. So when the North Pole is nearer to the sun on 21st June, when the North Pole is tilted, അതായത് ചെരിഞ്ഞു വരിക, ഈ ഭാഗം സൂര്യൻ അഭിമുഖീകരിച്ച് ചെരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് the
sun's rays fall directly on the Tropic of Cancer, and this indicates summer season in the Tropic of Cancer. Summer in Tropic of Cancer or Northern Hemisphere. ഈ ഭാഗം Northern Hemisphere, the Southern Hemisphere. But when the sun's rays fall directly on the Tropic of Cancer on 21st June, it is summer in the Northern Hemisphere, and the sun's rays fall directly on the Tropic of Cancer on 21st June, and that is called, the sun's rays fall directly on the Tropic of Cancer on 21st June. It is called summer solstice. The summer solstice. S-U-M-M-E-R, summer. S-O-L-S-T-I-C-E, summer solstice. Okay, what happens in 21st June? When the North Pole is towards the sun or nearer to the sun, it is summer in the Northern Hemisphere. We have studied. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഈ നോർത്ത് പോള് സൂര്യനോട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സമ്മർ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഓൺ 21st ജൂൺ? ജൂൺ 21 എന്താ പ്രത്യേകത? ഓൺ 21st ജൂൺ the sun's rays fall directly. sun's rays എന്താ? സൂര്യരശ്മികൾ. അത് ഡയറക്ട്ലി നേരെ ഈ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആ റീജിയനിലേക്ക് വരും. So it is, and that time we say summer solstice. കേട്ടോ? summer solstice എന്ന് പറയും. And when the sun's rays fall directly on the tropic of cancer, അതായത് സൂര്യരശ്മികൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യകിരണങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ റീജിയനിൽ വരുന്നതിന് നമ്മൾ പറയും സമ്മർ സോൾസ്റ്റീസ്. അതെന്താണ്? 21st ജൂൺ. And one more speciality for that day. In this day there is the longest day in the year in the northern hemisphere. അപ്പോൾ അന്ന് 21st ജൂണിന്റെ പ്രത്യേകത, അന്ന് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഡേ ടൈം ആയിരിക്കും ആ വർഷത്തെ എന്ന് 21st ജൂൺ. അന്നെന്താ പ്രത്യേകത? The sun's rays fall directly on the Tropic of Cancer. സൂര്യരശ്മികൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഈ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഈ റീജിയനിൽ വരും. അവിടെ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സമ്മർ ആയിരിക്കും. And 21st June, the sun's rays fall directly on the Tropic of Cancer, and that day is the longest day in the year in the northern hemisphere. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീളം കൂടിയ ഡേ ആയിരിക്കും 21st ജൂണിൽ. ലോങ്സ്റ്റ് ഡേ ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. അപ്പം നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വരിക. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ലോങ്സ്റ്റ് ഡേ ആണെങ്കിൽ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ദിവസമായിരിക്കും. അതായത് പകൽ തീരെ കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ ദ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് ലോങ്സ്റ്റ് ഡേ ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. When 21st June. We have already studied when sometimes the North Pole gets nearer to the sun, and that time it is summer season in the northern hemisphere. പിന്നെ 21st ജൂണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? On 21st June the sun's rays, സൂര്യരശ്മികൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആ റീജിയനിൽ പതിക്കുന്നു അല്ലേ? അന്ന് it is the longest day in the northern hemisphere and shortest day in the southern hemisphere. അപ്പോൾ 21st ജൂണിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പകലിന് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയതായിരിക്കും ആ വർഷം. പകലിന് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് 21st ജൂണിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം എന്താ പ്രത്യേകത? The sun's rays that fall directly on the Tropic of Cancer, and it is summer in the northern hemisphere. ഇവിടെ സമ്മർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ 21st ജൂണിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ റീജിയനിൽ സൺറൈസ് സൂര്യരശ്മികൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പതിക്കും. അത് നമ്മൾ പറയും സമ്മർ സോൾസ്റ്റീസ്. SUMMER സമ്മർ. SOLTISC സമ്മർ സോൾസ്റ്റീസ്. SUMMER സമ്മർ.
S-O-L-S-T-I-C-E, solstice. Summer solstice. When the 21st June. And what is the speciality of the day in that time? It is the longest day in the northern hemisphere and shortest day in the year in the ആ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡേ ആയിരിക്കും സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ. നേരെ മറിച്ച് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ലോങ്സ്റ്റ് ഡേ ഇൻ ദ ഇയർ ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. മനസ്സിലായോ കുട്ടികളെ 21st ജൂണിന്റെ പ്രത്യേകത? ഓക്കെ children, what we have studied today? We have studied how we have different seasons or how do different seasons are caused. Different seasons are caused because of the movement of the earth around the sun. As it has due to its tilt, sometimes the north pole gets nearer to the sun and sometimes the south pole gets nearer to the sun. When the north pole is nearer to the sun, it is summer in the northern hemisphere. But north pole അടുത്ത് വരുമ്പോൾ northern hemisphere ചൂടായിരിക്കും. തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സൗത്ത് പോളിൽ വരിക. സൗത്ത് പോൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ in the southern hemisphere it is summer. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ സമ്മർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വിന്റർ ആയിരിക്കും, ഇവിടെ വിന്റർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സമ്മർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ആൻഡ് 21st ജൂണിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? സമ്മർ സോൾസ്റ്റീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Children, you should read the lesson very well. കേട്ടോ? പേജ് നമ്പർ 224. Read so many times. Okay, children? We can continue in the next class. Thank you.